mulamuko emboozi ekyagudde amakerenda bannange emboozi enyuma kansuubira mulina bye muyizeemu nze nganze bingi nnyo bye njizeemu kansuubire naawe nabyo oyizeemu katufuuke abantu ab'omugaso nga Abdunasser bw'ali kati olugendo oddayo osoma masters no ndi nali nsomye diploma kati nzeeyo kusoma degree nzeeyo kusoma degree wagenda Ekyambogo teyali degree Ekyambogo yali diploma. It is secondary teacher education. No, esirano teeka nnyo ku agriculture. Agriculture. Kati bino byonna bibaddewo ofokasinze. Kati omukyala asooka biganje. Twali babiri. Okubiri? I lost nnyinza okugamba. Kale okubiri yeye yali very clear nti olina abantu bangi. I had to weigh between the people and her. Of which tosobola kwejjako oluganda. Twali lutalo beera nga nzibu nga nina okuba nabo. Not even relatives but distance. Baganda bange bannyinaze. Bennyini. Tosobola kwejjako oluganda. There was no way I could really do that. Enkita nensalawo ne I think it is better let me go. Nengenda nensoma. Okugenda okusoma nakyo kira interest eri abasomesa abalaba. Nti omuntu ogenda ku degree ku diploma what is not an end. Zawo nasoma nina omusaala gwange. Kyokka ate era olina newala gy'ogenda. Nsobola okulabira abantu bange. Owulidde. Kati awo nyingira mu university. Abamu baga nti tebalina sente zisoma. Waliwo ebibuuzo ebiyingira university ebyabakulu. Babayita mature entrance exams. Bye babawa. University ebisetinga n'osasulayo sente zo n'ogenda okukola. N'obikola. Bwe nabikola ne bakuwa degree. N'empita degree era ku government. Kuluno nga yaki? Bachelor of Science mu agriculture. Era ya agriculture. Wagwa ali otaddemu nnyama. Era bwe nali taddemu amaanyi. Nasigalayo mu layini yange. Namwagala eventually nga gwe njagalira. Olwo oyingira Makerere? Nyingidde Makerere. Ovudde Kyambogo kati oyingidde Makerere. Kati nyingira Makerere. Still I can't say nti first year. Sagifunamu buzibu. Ya Makerere nyingira tusoma naye nga challenge yange kuba saalekayo mulimu. Wasigala nkola sigala nsomesa. By the way nga nina n'obuvunaanyizibwa kusomera. Wabikwasaganya oti awe wali emberebezi? I think naturally I am a multitasker. Person. Yes, I'm a multitasking person. As you will learn from Jemase Jetujja. I'm a multitasking person. Give me any work, I will structure my time, I will structure the work and give your work perfectly done. Love it, learn it, you will not regret. Not regret. Yes. So, ekyo I am a multitasking person. Nakwataganya emisomo gyange bulungi and there was no side lacking. Olovudde wava eri Ekyambogo ozze osomesezzaako oyingira Makerere. Makerere ono wamusanga otya? Makerere was Ki bye wasanga Makerere by'otalaba Kyambogo? Not much. There was not much difference. Bali basomesa. Kweyambalira bikomeeno. Makerere is another era. Naye tewaliyo restrictions. There are no restrictions. People dress as they want. It was like any university. It was open. But Makerere. I was a mature entrant. Mature entrant. So I am a mature entrant. And not only a mature entrant, also a mature person. Who knew exactly who I was, what you want. And therefore, I could not be distracted by that one. And most interesting, I go to university with my students. Remember, there's some secondary. In the same course, very many of them. Master, with all that knowledge you mean you didn't have a degree? I didn't have. I only had a diploma. I only had a diploma. What? But we hit it off. With them? With them. I know to go over somesa. Nga bebansomesa n'okunsomesa bali very sharp kuba waliwo subjects ezimu ng'ate bo zikyali fresh kuba bw'otuuka ku bbo nga nze zaayita dda bw'otuuka mu university mu agriculture oddayo mu chemistry oddayo mu physics oddayo mu math oddayo buli kimu. For them they are very fresh, for us nga bebansomesa. We hit it off with them very well. Groups and for certain reason, ba maintaining nga bampita master.
That's all. I don't know what we hit it off. Even at the university. Even at the university. They kept on calling you master. Nganze mbagamba nze nassa. Naye bagamba master. It was later nga tugenda tumaliza abamu batandika okugenda nga bakitani. One mu first year. Second year. My challenge we yajiramu mu first year nga gwako. Tambudde bulungi tugenda okukola final exams. Nendwala. I was almost asking. I think now the pressure was too much. Ey'omirimu eyaki zirya mu ddala ndwala okugulu kuddamu ekifuba kikola. Ekifuba kiddamu. It had taken some time. Ngende wa headmaster wange agikawaase munnyonnyola. He linked me up to Kibuli Hospital ne manzijanjaba. He linked me up to yalaba byawano biganye nandiking up to walwedo ali ku KCC ewali wansi. By the way, it was my first time to do an HIV test. Era nategera nga musajja nalooza nti ndowooza kali mu kasirimu. Baye eddwaliro by then. Lyali litwala bantu lyali limwe nga likola kwabo. Nga mild maid. Yagendayo bumanya. Waliwo Dr. Basuka Kemba Allah amusasire yakafa. Yali alikulira era gye yansindika. Ne bantestinga nga I'm okay. Nga you're not. I am not. But still, kati namisingawo ko ebibuuzo. Bali abaana bo ne bagenda. Bakola. Ekirungi by then you report when you reported into a sick. Yes. You obikola n'abakola retakes. Era problem gye nafuna bwe tukola. One of those people yateeka ya treating paper yange nga retake. Nenjitambulira paka ne man ofuna transcript. No bagamba. Ngagiremezezzaako this was not a retake. Until when I gave up. That's what happens in Makerere. Maybe that's my challenge in Nasanga. In Makerere. Makerere nalwalamu. Yet it wasn't a retake. It wasn't a retake. Nalina missing exam. Nenjikola. Naye bwe bakuwanga maxing bayitako star. Ya retake. Kati nga nina ka star ko naye nga it was not a retake. Nakola paper 3. Nalina missing. The other 2 came in as normal. But this particular one nagitekako ka retake. Nengezako mu tracking. I was not an easy pass. Paka namuvaako. I have my papers. So that was the challenge I got in the first year. The main problem was juggling. I think that juggling of between the university. The kusomesa. Then I was even in charge of the kitchen. At the school. I was the master. Kibuli secondary school. I was also the head of department. That pressure. That pressure. Obulwadde ne buttuka. Naye yasayisibwa nnyo bubi this time. Very mabega. I was a bit growing up. And so that was the university. I went through it. Omwaka ogusooka omwaka ogwokubiri nawo gwali muzibu. Kuba first year musomera wano. Nalina resident. Abakuwa ne you reside. You choose where to stay. Yet ate no somesa. Kati no bikalubyeno osula yeeri. Kalumyebeerayo. Buwe bikalubyeno. Oba mwe abamu abazipangisa. So ife twapangisa. Ndimu abamu be baziwa ne bazipangisa. Oba already bayina ebyabo. Ngange njaga rumyange olumu ngala nensulayo. Naddala mbisa bya discussions ebyo. Namalanga n'okusomesa wano ekiro ne ninnya taxi ne. N'ogenda e Makerere. So it was there. Nasulanga mu Mitchell Hall. No soma. So we are rats. Did you again? Kati second year. Katubera Kabanyolo. So the journey and your job? And my job is going on. I still juggled. But this time, nali nfuse seasoned. Wabagamba. Yali head of kitchen. Uyo lero mugenda Kabanyolo for Mukama wange yaŋŋamba ojja bisobola. Yakuleka. Teyanzijako nechi. So you had to coordinate? I had to coordinate. I had to make sure I do them. What? But he had a reason. Which reason? He was mentoring me to take up Kibuli Secondary School as a head teacher. He was mentoring me. I can't say that. Although I never, as God determines, I never became a head teacher. Head teacher here. But I became a head teacher. Somewhere else. So he was mentoring me. Nagenda ne mugamba. Nangamba ojja bisobola, ojja bikola. I have nobody else to put there. Ojja bikola. And nengamba bismillah, you'll do them. Then bikola. Subhanallah. So third year tunyimala ka fourth year teyabanga longe bakone first term. Abanyolo. Practicals. I did everything. I caught up in Mala.
third year ne tukomawo Makerere ati mu third year is lighter twa specializing anga but again eri waliwo okukyusanga tugana tukyusa goal posts nayagalanga nnyo nanyumirwa nnyo ku university crop husbandry era nali muli nga njagala mu research nga gyo yagala okufokasinga njagala kufokasinga kubeera mu research era twagendanga eyo mu research kabanyolo nga I'm at home naye tugenda mu third year to optinga I started saying naye what does it take kati nalina mukwano gwange yalimu nga ye yamaliriza n'okumaliriza kati akola nga tutorial assistant amitanga muwanga amubuuza angamba nti if you opt for crop you will always be in the lab between Kabanyolo, between Namulonge. But if you opt for sigenda bisobola so I opted so I opted for agriculture administration and management. And no manyayo nja kusobola okujagolinga nti ne Katonda era nga directinga you are going to lead your life in management. And I don't regret that knowledge I picked there. That was my option. Moyo line. Mashallah. It was a bit lighter, and I passed very well. And later on, I still went back for masters. In the same course. In the same course, Nayenga, I can say that was my journey for the degree course. I didn't have much. Kati awo bemaliriza nenkomawo ekibuli secondary school. Nasoka no relaxing nensomesa. That was in Maliriza 1990. I got my degree in 1990 in Maliriza degree yange. Nensettling. Abana basinga tebagala nnyo kusoma agriculture. Naye ate mu mboozi olabye agriculture nga it is really the best subjects to study. Agriculture is a very comprehensive subject oba course by then. Bagenze bagitaggulula mu ssomero small courses. Naye kati ng'omuntu asomya agriculture by then ng'oyinza omubuuza ki yasoma ku university nekikubula. Because you have done everything. You have done agriculture engineering, you have done crop science, you have done forestry, you have done it exposed you. Kati ngafa baspenga mu management, bakwacha ntani management. Basoma accounts. Basomanga farm management, basoma account. So we kababuzi waddewo nti abazadde tugezaako we try to see our future. Je twamisinga mu baana baffe. Twagala tukole duplicate ya future, a dream future yaffe. Mubana. Ekintu ekitali kituufu. Let our children be. Nika twendaba nga aseerera. Mukola ntya? Nga aseerera okuva ku ki? Anti angambye ye agenda kola emudiddi. Kugamba munange emudiddi nedda. Nenkwa advising. Akati ekyo it is okay. Naye omwana taba na kintu kimu kyayagala. Aba ne list ye. Era bw'obanga gwe mudiddi tomwagadde n'omuconfuse nga amute. Let him go to his plan B. Not your plan B. Not mine. Ati olwo omuzadde obanga nzijeko obuvunaanyizibwa. Sikuggyeko obuvunaanyizibwa bwo bwakukwatirako mwana ono. Ku kiki kyayagala. Kiki kyayagala. You are part of the support system. Awo munange ali ku Salam. Nze binsobedde gwe obirowooza oti. Omwana tumuleke yeerowooleze kyayagala oba tumulowooleze ffe ng'abazadde. Omwana tumuyambako okumugayidi okumudda senga abanga akutte kati one time as a teacher omwana namuzi agala kubeera ki I want to be a policeman. What a brilliant boy, one of the best in the class. What? Nambuza why? I want to go out there and fight the bad guys. Which bad guys in particular? Ababbi abatemu bino byalaba ku filimu. Ye byayagala. Ye byayagala kuba policeman to go and fight the bad guys. This boy is now a pharmacist. How did you change his mindset? I just left him to dream. With his dream? With his dream. Then I asked him, what else would you want to do? Well, because I know saving abantu. There are other ways. Sobola kubeera omusawo no saving. Sobola kubeera pharmacist no kola mu business. Think around. What about them musirikale? How else can you save humanity? This boy went on changing his mind. Slowly. Kati tugenda mu senior film mubuuza. Do you still want to be a policeman? He said, no, I want to be a doctor now. Why? You know, I wanted to be a policeman to save people from bad guys. But I think there are other challenges people face in life. Now I want to be a doctor. A doctor. And he pursued his line like that.
He never became a doctor, but he became a pharmacist. He's still saving life. He's still saving Because life. I helped him to think and come out still with his own plan B, not my plan B. Oh. Yes. Awo abazadde lyekkubo lye tulina okukwata. So see. And it comes with engagement. Allow, you know, personally I have a son now. He's sat senior for last year. Naye tuze tuba wansi nga gy'akyuka. From primary yenga ayagala kubeera pilot. I'm a pilot. That's all. He wants to be an pilot. Era nga twagenda ng'oggulanga butoyi bwa helicopter obwo nga ye bwakola ki? Yayagala kubeera military pilot. And I said it's fine. What does it take? Then later on? Then he's focusing. Come on, focusing. Changing. But he was studying. Then he also wanted to memorize the Quran. Incidentally, ngali mu P1, ne mutwala mu ssomero litasomesa Quran. He told us, tusigenda kukwatirawo Quran, tebasomesa Quran. I had to take him to a school where he memorizes. Where they memorize the Quran? Kati era gy'asomedde mwaga amasomero. Along the way, he discovered that was not the way of life he wants. As a person who has learned Qur'an, he's now a sheikh. Should he be going to the army? No. He's the one who has changed his own mind. Now he says, I want to be a doctor. He's joining senior 5 to do BCM. His own change of mind. That's what, but senior 4, I was arguing with him. This is not what you wanted. He said, but this is, yes, then, but now this is what I want. This is what I want. So it means that children their minds also grow, their dreams change, and they concretize them along the way. What they need is our support, so that they make the uninformed and the correct decision. Oyinza omwana okumuka ku kintu ekizitowa ennyo ne kimuzitoweera nnyo nga takisobola n'agwa nga gw'omusudde nga tomanyi temuzadde gw'omusudde oba n'omwekyayisa abaana mbadduka mu ssomero. People even run out of the university mu third year n'agaana nze kigaanyi asindika ekitali kike kyamuzadde we. So as we take back our children to school, tutule nabo tubalage what is available, ate lwali tuli informed, tusobola okumanya bulungi biki ebifuna mu nsi. And the focus has changed from looking for jobs to being job creators. So abaana tubafocusinga, bw'osoma bino oyinza okufuna amangu omulimu, bw'osoma kino osobola okucreatinga omulimu ogugwo. Advantages z'okwekozesa ne advantages z'okukozesa. Kwega olinga aleeta kiri white collar jobs tezikyalina nnyo. It's not the way to go, because the entry is very narrow. Emirimu egya white collar mitono giri mingi ate bangi abagirwanira. Bulungi ali ku Salam TV. Ebigambo bya Abdunasser olunaku lwaleero katubikomye wano. Kasubira muzadde munnange olina by'oyizeemu tubigendereko naffe tufuuke abantu ab'omugaso mu ggwanga lino era n'abaana baffe tubaagazisa okusoma, tubawe that support, tuleme bakaka ate ffe bye twagala nga Abdunasser bw'atukubiriza. Tusisinkane wiiki ejja ate era ayongera otwongerayo n'olugendo lwe program Obuvo n'Obuddo. Tetunnatandika ku kino si tetunnaba kikwatako wadde tubadde tukyalaba gye nvuddewo ebiki byayiseemu naye era jjukira Abdunasser tannawasa bwe twatuukiddewo tannaba diguli agiyina naye era tannawasa kiki kimuganye. Ebyo byonna wiiki ejja nze Nabukenya Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.